Na sisi ndio tunazika. There was another boy here called Kogelo. Raila called me. I gave 1 million shillings kutibu yeye. Baada yeye kufa wananitukana, Otuoma matako yako. Kwani hao wana matako? So, ODM. Vijana umesikia? Mumekuja hapa kwa kongomano ya vijana. Please tuongee vitu ambaye tutapatia chama kushughulikia mambo ya vijana. Let us not allow side shows. ODM is a serious party. These are thousands of people wamekuja hapa. Wanataka kujua mwelekeo ya chama. Wanataka kujua viongozi wa chama. Let us not reduce this thing kwa vitu ya upumbavu. Tumeelewana hiyo? These thousands of people are not gathered here for side shows. They want to know mwelekeo ya chama. And we have got senior members of the party here. Please let us speak to the youth. Sitaki hivi tunasikia nyonyo. Na mimi pia nawaomba tafadhali. Mkuwe na heshima. Vijana mkuwe na heshima. Omanyo is our Secretary General. Mumenielewa? Tukue tuna heshima. No kidogo, I'm saying this because mimi sitaki side shows. Iko watu wanataka kucelebrate wakiona ODM inasozana. Let us not give those people opportunity. Mumenielewa? Tusipatie watu opportunity. Haya, asanteni sana. ODM oye! ODM oye! ODM! ODM! Tumesema hiyo slogan. Tunasema tuko tayari, si ndio? Na tumekaa chonjo. Tunalinda chama. Mimi nimetaka to put something straight kidogo. Kwa sababu unajua sisi leo ndio wenye wageni. Na hapa Busia mnajua ndio ngome ya ODM. Na sitaki watu waongeongee tu hivi ndio wale walikuwa na finyo ya wazazi wamefiwa. Wanataka tujue watoto wao wamekufa kwa nini. Lakini watu wanataka kuificha kwa siasa. Alafu kuingiza kwa ODM. Hapa tuko na family ya papa. Baba yake yuko hapa. Mwenye kusikia uchungu. Baba ya papa na familia yake wako hapa. Tunataka yeye pia kuja azungumuze hapa. Because these are the people ambaye wanatuletea kisirani bure. Huyu ndio baba ya kijana amezikwa juzi. Huyu ndio baba yake. Kama wewe ni baba yake mwingine jitokeze. Huyu mzee ako na machungu. Na anasikia vibaya sana. Watu wanatumia mtoto wake, amepoteza mtoto, na wanaitumia. Sisi tunataka kujua huyu papa aliuawa kwa nini. Lakini watu wanataka kuifanya siasa. So huyu mzazi amesema kwa sababu hii ni mkutano ya vijana, anataka tu pia azungumuzeko na nyinyi. Sijui anataka kusema nini. Lakini huyu kwa heshima yake na kwa heshima hiyo papa, let us just hear the family also. Karibu mzee. ODM. ODM. Naitwa Charles Odhiambo Lale, mimi ndio baba ya papa. Papa alikufa tarehe 19 saa 9. Mtu ya kwanza kukutana nayo baada ya siku 4 ilikuwa Otuoma. Nikaenda paka kwa Otuoma kwa boma yake. Otuoma alipatia mimi shilingi 150 kaanza na vitu vingine nyumbani. Kutoka hapo tukakuja hapa, tukaongea na OCS, tukaongea na commander. Walikuwa wananiita kila saa, hii itakuwa fujo, itakuwa nini? Nikamwambia itakuwa tupo, naongea na kijana. Hiyo matanga ilienda mzuri, mpaka tukapeleka kijana Nyadhi school. Matanga papa ilikuwa wengi kama watu wamekaa hivi. Lakini wenye walisimamia matanga, hao ndio wamekula vitu mingi, watu naumia. Nasikia kama mimi mzazi, mimi nilipewa singa 1,050. Wanawake tatu, kila mtu singa 1,080 na wako na watoto 6. Nasikia. Kwa hivyo mimi nasema upande wa OCS na commander nimepigia asante sana bila niliwacha nafasi nikapeleka kijana wangu. Asante, pole sana mzee. Mungu. So, poleni. I want to set this thing clear. Chairman wa ODM Gladys Wanga, ulinipigia simu. Ukasema ati iko tension Busia.
Tension iko wapi? Wapi tension Busia? Iko watu tu, this is a parent of the person who died. Lakini watu wanatumia hivi vitu tu. That's why I want to tell you. Kuanzia leo. Na mimi nimetoa hiyo onyo. Jana nilizungumuza, mtu akachukua clip. Sasa ile nilisema hii watu wamekuja kufanya hapa magendo, tutawashughulikia. Mtu anageuza anasema ati Wajaluo. Kwani Wajaluo walikuja hapa Busia? Wajaluo si ni watu wa Busia? Mama yangu mwenyewe ni Mjaluo kutoka Lego, Karwoth. Don't tell us here ati Wajaluo. Wajaluo gani? Hakuna Mjaluo alikuja Busia. Wajaluo wamezaliwa hapa Busia. So mimi nilisema watu wa magendo ambao wanafanya vijana wetu kukufa, tutawashughulikia. Na mimi nitawashughulikia. That one I have decided. Hao nitawashughulikia. Nitawashughulikia. That one I have decided. Tumekubaliana? Tumeelewana? Don't kill people's people alafu unajificha kwa kabila. Jana ilikuwa mkutano hapa ya Keri. Wajaluo wote walikuwa hapa. Mbona wakiongea yako hiyo ati Wajaluo? Wajaluo hii Busia wako kila mahali. They are natives of this place. Don't drive a narrative kujaribu kuharibu chama. Hii chama tumekuwa tukijua Raila ni Mjaluo for the last 20 years. How come it has never been an issue? Sasa ndio watu wanaanza kutuletea ati Wajaluo. Hii chama Raila has been our president. Na tulijua Raila ni Mjaluo. Na tulikuwa tuna support Raila. Kweli ama wrong? Sasa hivi vitu watu wameanza wanataka kuharibu chama, kuleta uchochezi hapa. They want to spoil the party. We must give Oburu ample time to stabilize the party. Let us not create problems. Oburu tayari iko na shida, wakinorengo wanasumbua watu wanasumbua Sisi kwa chama we have been in this party all over. We don't need any positions. What? Sisi mimi I just want to be governor of Busia. But I will support ODM. I will defend ODM here. I can tell you. Even when we go to negotiations, they know it. Hapa ukisema wale watu wanataka kuingia kwa chama, wakuje hapa aspirants. There are many. We can't chase them away. But people wameenda tu na vitina kidogo. The other day the party leader nilimwambia, please don't lose your sleep over Busia. We are mature enough to sort our problems. So I hope sio mimi sijasema hiyo vitu. Mimi nimesema I want to put the record straight. Huyu ndio baba ya papa. Kama wewe ni baba ya papa, kuja useme ndio wewe. Wewe unataka kusema wewe ndio unasikia uchungu kuliko mzazi wake. Na sisi ndio tunazika. There was another boy here called Kogelo. Raila called me. I gave 1 million shillings kutibu yeye. Baada yeye kufa wananitukana, Otuoma matako yako. Kwani hao wana matako? So, ODM. Vijana umesikia? Mmekuja hapa kwa kongomano ya vijana. Please tuongee vitu ambaye tutapatia chama kushughulikia mambo ya vijana. Let us not allow side shows. ODM is a serious party. These are thousands of people wamekuja hapa. Wanataka kujua mwelekeo ya chama. Wanataka kujua viongozi wa chama. Let us not reduce this thing kwa vitu ya upumbavu. Tumeelewana hiyo? These thousands of people are not gathered here for side shows. They want to know mwelekeo ya chama. And we have got senior members of the party here. Please let us speak to the youth. Sitaki hivi tunasikia nyonyo. Na mimi pia nawaomba tafadhali. Mkuwe na heshima. Vijana mkuwe na heshima. Omanyo is our Secretary General. Mmenielewa? Tukue tuna heshima. No kidogo, I'm saying this because mimi sitaki side shows. Iko watu wanataka kucelebrate wakiona ODM ina sozana. Let us not give those people opportunity. Mmenielewa? Tusipatie watu opportunity. Can you imagine Raila amekufa na bado ODM mko namna hii? Tunataka kutoka hapa tuende tu address mkutano pale Taxi Park. Lakini iko watu wanataka kufanya ati isifanyike ndio onekana ati ODM imeharibika Busia. How? I've been in this party since foundation the last 20 years. Mimi najua siasa ya ODM vizuri. Naielewa vizuri. So don't involve people who are irrelevant in some decisions ati mnawaingiza kwa hiyo vitu. Hii watu hawezi kuamua nani atakuwa national official. ODM has got a way to nominate its official. Why are you involving these people? Kuharibu mkutano bure tu watu kupiga kelele. Tufanye hii mkutano ikuwe ya youth. Mtoke hapa na resolution ya youth. Chairman wetu Gladys Wahangaya yuko hapa. Deputy party leader yuko hapa. Secretary General Manyo yuko hapa.
So tungoje mpatiane resolution vitu ya chama. Sitaki kusikia oya my colleague Dalangi huko hapo akakamega. Na hata ukijua mnakumbuka sitaki kuongea mingi. Mimi ndio nilijaribu kwenda kutatua shida kule Kakamega na wakanitukana na mnajua. So let us not export those things here. Sisi tufanye kazi, chama itaamua yenyewe vile inataka. Si ndio? Na tuheshimu waheshimiwa wote. So nilitaka hiyo so that I remove that tension mnajaribu kubuild hapa. Tuko hapa na aspirants wanataka my predecessor tulingangana na yeye. Wanataka leo kuvalishwa kofia ya ODM wakina Ojamongo hawa. Wakina Polycarp hawa. Wakina Usore hawa. Wamengoja chama na wavalishe kofia. Nyinyi mnatuingiza vitu mingi. Muachane na hiyo maneno mingi. Msikize kama youth convention, mupeane resolution. Hiyo ndio itatupeleka sasa ile tunaenda kuongea na other parties. Kwa hii yetu broad base. Watasema ODM Busia walisema hii. Huku walisema hii. So tukienda kuongea na Ruto, tunamwambia Ruto wewe ni 2 term. Tumekupea 2 term. Na yetu iko wapi ya ODM? Si inakuwa hivyo? Hapo ndio tutaombea yetu ya ODM. So I just wanted to reduce that tension. I'm sure tutaendelea na protocol vile iko. Mzee karibu tutasaidiana. Asante governor. Asante. Utakuja kutalimia chair na deputy. Asante. Na wewe mzee uwasalimie. Thank you very much governor.